Thank you, sir, for your excellent explanation of the entire Modi's program, his policies, and your suggestions with regard to the education, agriculture, and other areas. I am reminded of a small incident. When I met Sri Ramoji Rao along with Bandar Dattatreya a few years back, Sri Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. Then Mr. Ramoji Rao, he told us one incident which happened in Gujarat. One of the businessmen from Andhra Pradesh, he had applied for land and wanted to start some factory there, and he was allotted land and also license for starting his factory. And Mr. Modi ji came to learn that this businessman had given some suitcase to the concerned minister, and immediately Mr. Modi ji called both of them and warned that businessman that you don't do all these things in Gujarat, your license will be cancelled if you do such things. And he returned that suitcase to him, and that was the honesty on that day he displayed. And he said on that day, before me and Dattatreya ji, that man like him should be the Prime Minister of this country, he said. And today, under Narendra Modi's 20 years of this, his administrative experience, at least for these 8 years in our country, we have a corrupt-free government. And that is one of the greatest administrative capabilities of our Prime Minister, Honorable Prime Minister. Because we have very less time, because our Chief Guest also has to leave by to Delhi, and before she delivers her lecture, I request our Member of Parliament, Rajya Sabha, who has recently been nominated to Rajya Sabha by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. We are proud that he is also Hyderabadi and also our leader here. And I request Dr. Lakshman ji to kindly address the gathering. Thank you. Honorable Union Minister for Finance, Madam Srimati Nirmala Sitaram Garu, we really feel proud. Madam Nirmala Sitaram Garu supposed to be the first woman defense minister in Modi's government. This is the first time in the history of Indian annals, a woman becoming a defense minister. And she is also a full-fledged finance minister, first time of its kind in the Indian government, subject to correction. Hats off to Modi ji. In the name of empowerment of women, ముఖ్యంగా మనము ఒక తెలుగు ఆడపడుచు దేశ రాజకీయాల్లో ప్రభుత్వంలో కీలకమైన బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారంటే మనందరం కూడా గర్వపడుతున్నాం. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి తెలుగు బిడ్డలుగా. డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ లోక్సత్తా, irrespective of his ideologies, he was an inspiration in public life to us. He wanted a change in the politics, value-based politics. But unfortunately, in both these Telugu states, we see a different politics. And our Vice Chancellor, B.J. Rao Garu, Hyderabad University, things are getting changed. I really congratulate the Vice Chancellor. Mr. Khan Garu and my friend Mr. Ramchander, former MLC. Ramchander is a
criminal lawyer. I really congratulate the convener and his team for organizing this symposium on Modi at 20, the making of a new India. 20 years of public life, Modi ji, relentless, untiring, uncompromising, and corruption-free governance. People used to call Gujarat model when he was in Chief Minister for Gujarat. People all over the world now talk about India model. We have been celebrating this 75 years of Azadi Amrit Mahotsav. 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో 60 సంవత్సరాల పైగా ఈ దేశాన్ని ఒక పార్టీ పాలించింది. దాదాపు 40 సంవత్సరాలు ఒకే కుటుంబం ఈ దేశాన్ని పాలించింది. 75 సంవత్సరాల్లో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ వాజ్పేయి గారి రిజిమ్ తప్పితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒక పార్టీ, ఒక కుటుంబం భారత పౌరులుగా తల ఎత్తుకోలేని పరిస్థితిలో రోజువారీగా పతాక శీర్షికల్లో కుంభకోణాలు, అవినీతి, ఈవెన్ ఇండియన్ డయాస్పోరా, మనం విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా పీపుల్ ఫీల్ ashamed to be called as Indians at that time, more particularly 2004 to 2014. Not only policy paralysis, corruption, rampant corruption. అందుకనే మోడీ గారు ఈ రెండు అంశాల మీద ప్రధానంగా డైనాస్టిక్ రూల్, ఈ కరప్షన్ మీద, ఈ రెండు కూడా ప్రభుత్వంలో, పాలనలో, పార్టీలో కూడా ఎక్కడ కూడా వంశపారపర రాజకీయాలు, అవినీతికి తావునటువంటి రాజకీయాలను, పాలనను ఈరోజు తెర మీదకి తీసుకురావడం, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే నినాదంతో ఇంక్లూజివ్ గవర్నెన్స్. ఇవాళ 75 సంవత్సరాలు మనం చూసాం, ఒకే కుటుంబంలోని సభ్యులు ప్రభుత్వంలో, పార్టీలో. దానికి భిన్నంగా ఇవాళ మోదీ గారి ప్రభుత్వంలో when we speak of social justice, సామాజిక న్యాయం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ 70% ఆఫ్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ కాన్స్టిట్యూట్స్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ అండ్ ఉమెన్. నెవర్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఆ తరహా ప్రభుత్వంలో, పాలనలో వారు తీసుకొస్తూ ఇవాళ మీరు చూశారు, 75 సంవత్సరాల్లో ఒక ఆదివాసీ మహిళ అనేక సంఘర్షాలతో జీవితంలో రాణించినటువంటి ఒక మహిళ, ఒక గిరిజన అడవి బిడ్డను ఇవాళ భారత అత్యున్నత స్థానంలో రాష్ట్రపతిగా ఇవాళ తీసుకొచ్చారంటే అది ఒక మోదీజీ, అది భారతీయ జనతా పార్టీకే మాత్రం సాధ్యమైంది. డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ చెప్పినట్టుగా ఐ విల్ బి ఫెయిలింగ్ ఇన్ మై డ్యూటీ ఇఫ్ ఐ డజంట్ షోకేస్ వాట్ మై పార్టీ అండ్ గవర్నమెంట్ హస్ డన్ టు. ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి పాలన ఈ 8 సంవత్సరాల్లో అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలు. ఒకవైపు అభివృద్ధి, సంక్షేమం రెండు పాలలో, సమపాలలో తీసుకెళ్తూ ఈ దేశంలో ఉంటున్న మెజారిటీ ప్రజల మనోభావాలు కాపాడే నిర్ణయాలు, ఒక చరిత్రాత్మక నిర్ణయాలతో కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నెన్స్ అన్నప్పుడు 8 సంవత్సరాలు ఒక చిన్నపాటి అవినీతి ఆరోపణ లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం పాలన సాగిస్తూ ఉంటే నిజంగా ఇది మోదీకి మాత్రమే సాధ్యమైంది. మోడీ గారు పదే పదే టీమ్ ఇండియాగా వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. టీమ్ ఇండియా ఇన్ ద సెన్స్ ఈ ఫెడరల్ సిస్టంలో
కేవలం ఎన్నికల వరకే రాజకీయాలు, ఎన్నికల తర్వాత అన్ని ప్రాంతాలు, అన్ని వర్గాల సమదృష్టితో అభివృద్ధి సంక్షేమం పాటించినాడే అది టీమ్ ఇండియాగా భావిస్తామని చెప్పి ఇవాళ ఆ తరహా పాలన ఇవాళ ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, 2 రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆశించిన మేరకు ఇవాళ తీర్పునివ్వకపోయినట్టు, పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలను గెలిపించకపోయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ మోదీ గారు ఈ 2 రాష్ట్రాల పట్ల, ఈ 2 రాష్ట్రాల ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ రకంగా వాళ్ళ అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తూ పేదలను కూడా సంక్షేమంలో భాగస్వాములు చేస్తూ ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారో ఇవాళ మనం గమనిస్తున్నాం. ఇవాళ హైవేస్ గురించి మాట్లాడారు డాక్టర్ జయప్రకాష్ గారు. తెలంగాణకు జాతీయ రహదారులు అంటే అదొక అభూత కల్పనగా ఇవాళ తెలంగాణకు దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో నేషనల్ హైవేస్, సపోజ్ టు బి ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ హ్యావింగ్ సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హైవేస్. ఇవాళ ఇది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మోదీజీ. కాబట్టి ఇవాళ డెవలప్మెంట్లో కానీ సంక్షేమంలో కానీ ఏమాత్రం కూడా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీ విచ్ ఇస్ ఇన్ పవర్ ఇన్ ద స్టేట్, అన్ని రాష్ట్రాలు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలి అని దృక్పథంతో ఇవాళ పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు 2014 వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ ప్రభుత్వము పేదలకు అంకితమని, పేదల సంక్షేమం కోసం పాటుపడే ప్రభుత్వమని వారు ఏ సంకల్పంతోనైతే వాళ్ళ అంత్యోదయ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పనిచేస్తున్నారో, సమాజం నుండి చిట్ట చివరి వ్యక్తి, ద లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద సొసైటీ, పూరెస్ట్ అమంగ్ ద పూర్, వారికి మొదటగా ఆ సంక్షేమ ఫలాలు అందాలని ఒక సంకల్పంతో పనిచేస్తూ ఆ రకంగా ఈరోజు కష్టకాలంలో, కరోనా కష్టకాలంలో ఏ పేదవాడు కూడా ఈ దేశంలో ఆకలితో అల్లమటించకూడదు. కోయి బి గరీబ్ భూకా పేట్ నై సోనా, ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పేరు మీద 2 సంవత్సరాల పైగా ఇవాళ 80 కోట్ల మందికి 3,50,000 కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి వ్యక్తికి 5 కిలోల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నారంటే అది పేదల పట్ల వరకు ఉన్నటువంటి అంకిత భావం. ఏ ప్రాంతం నుంచి అయితే వాళ్ళు నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాను, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి కూడా, ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా మోదీ అండగా ఇవాళ యోగిజీ ప్రభుత్వం ఈ నిశుల్క్ రేషన్ పేరు మీద నెలకు ఇవాళ ఉచిత బియ్యంతో పాటు 5 కిలోల బియ్యంతో పాటు 1 किलो गेहूँ, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, हर महीना 2 बार निःशुल्क राशन पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 15 लाख आबादी को आज उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी दिया जा रहा है. अंदर मोस्ट ऑफ देम आर इर्रेस्पेक्ट ऑफ caste and religion. ఆ పేదవాళ్లకు 15 కోట్ల మంది సహాయం అందిస్తూ ఉంటే అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బెనిఫిషరీస్ బిలాంగ్ టు ముస్లిం కమ్యూనిటీ. దిస్ ఈస్ ద వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ మోదీజీ అండ్ యోగిజీ. ఉత్తరప్రదేశ్ మోడల్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ తెలంగాణకు రావాలని ఇక్కడ నేను ప్రస్తావించినప్పుడు మన యువరాజు హేళన చేశాడు, ఎగతాళి చేసి మాట్లాడాడు. ఇవాళ సంక్షేమానికి ఉచితాలకు వ్యత్యాసం లేకుండా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ నేను ఇవాళ డాక్టర్ జయప్రకాష్ని కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాను, లెట్ ద డిబేట్ గో ఆన్. ఈ యొక్క ఫ్రీబీస్ వెల్ఫేర్ అనే దానికి ఏదో లక్ష్మణ రేఖ, ఫ్రీబీస్ ఉచితాలు అర్హులక అందరికా, ఈ ఫ్రీబీస్ అనేది నీడీ ఆఫ్ ద సొసైటీయా లేకపోతే గ్రీడీ ఆఫ్ ద సొసైటీయా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతు బంధు పేరు మీద చిన్నకారు రైతులకు, సన్నకారు రైతులకు, పేద రైతులకు, 6 కాలం కష్టపడి కౌలు రైతుకునే రైతులకు ఈ రైతు బంధు వర్తిస్తే ఎవరికీ అభ్యంతరం లేదు. 100 ఎకరాలతో ఇవాళ వ్యవసాయం చేయనటువంటి ఇవాళ భూములు కూడా ప్రజలు కట్టే పన్నుల ద్వారా రైతు బంధు పేరు మీద మీరు ఇవాళ
దేనికోసం అనేది ఇవాళ ప్రశ్నించే సమయం, చర్చించాల్సిన సమయం ఇవాళ అవసరం. అందుకనే ఇవాళ ఒక పార్టీ నాయకుడిగా, కార్యకర్తగా మేము మాట్లాడితే దానికి రాజకీయ కోణం. అందుకనే పెద్దలు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి వాళ్ళు దీని ఖచ్చితంగా చర్చకు తెర లేపాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరందరూ కూడా ఒపీనియన్ మేకర్స్ లేదా ఎలైట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలను ప్రభావితం చేసే విధంగా చర్చలు జరగాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. ఇవాళ చెప్పారు డాక్టర్ జయప్రకాష్ గారు, మేడం నిర్మలా సీతారామన్ గారు, కరోనా కష్టకాలంలో నిజంగా ఎంత ఒత్తిడి, ప్రపంచమంతా కూడా ఆర్థికంగా చితికిపోతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో భారతదేశం ఇవాళ ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండడమే కాకుండా మన గ్రోత్ రేటును ఇవాళ 8.2 మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఇవాళ భారతదేశం స్థిరంగా నిలబడగలిగింది. ఇవాళ స్వదేశీ సంస్థల ద్వారా ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఇవాళ ఏదైతే వ్యాక్సిన్ 200 కోట్ల పై చిలుకు ఇవాళ ఉచితంగా పంపిణీ చేయగలిగినాము, ఉచితంగా ఇవ్వగలిగినాము. దాదాపు 100 దేశాల పైగా మనం సరఫరా చేయగలమంటే ఇవాళ మోదీ గవర్నమెంట్ ద్వారానే సాధ్యమైంది. ఇది ఇలాంటి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్లో స్వచ్ఛ భారత్ దాదాపు 11.5 కోట్ల మందికి మహిళలకు ఆత్మగౌరవంతో ముడిపడిన అంశానికి మరి మోదీ గారు ఏ రకంగా ఇవాళ మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం, వారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు 18,000 గ్రామాల్లో కనీసం కరెంటుకు నోచుకుంటూ ఉన్న పరిస్థితి. దాన్ని వార్ ఫుటింగ్గా 1000 రోజుల్లో ఆ గ్రామాల్లో, పల్లెల్లో ఆ యొక్క విద్యుతీకరణ జరగాలంటే ఆ టాస్క్ ఏ రకంగా పూర్తి చేశారో మీరు చూశారు. హర్ గల్ నల్సే జల్ అని దాదాపు ఇవాళ 6.5 కోట్ల మందికి ఇవాళ పరిశుభ్రమైనటువంటి నీళ్లు అందించే కార్యక్రమంలో ఏ రకంగా కుత్తిలవుతున్నారు. మరి ఫినాన్స్ మినిస్టర్గా ప్రధానమంత్రి స్వనిధి కార్యక్రమం, వీధి వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు కరోనాలో ఉపాధి కోల్పోయి దుర్భరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నప్పుడు ఒక ఆపన్న హస్తంలాగా ఇవాళ స్ట్రీట్ వెండర్స్కు దాదాపు 30 లక్షల మందికి ఏ రకంగా ఆర్థిక సాయాన్ని అందించి హైదరాబాద్లోనే ఒక హైదరాబాద్ లిమిట్స్లోనే 1,00,000 మందికి ఇవాళ వీధి వ్యాపారులకు వారికి ఇవాళ పూర్తి భద్రత కల్పించి వాళ్ళ వ్యాపారం చేసుకునే స్థాయికి ఇవాళ కల్పించడం అంటే ఆయుష్మాన్ భారత్ పేరు మీద 5 లక్షల ఉచితంగా ఆరోగ్య బీమా, అది మన రాష్ట్రానికి ఆ కష్టకాలంలో వర్తింప చేయలేదు. అనేక మంది ఏ రకంగా కరోనాకు బాధితులైనారో మనం కళ్ళారా చూసాం. ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ దోపిడీ తట్టుకోలేక ఆర్థికంగా చితికిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయి, కానీ దేశమంతా కూడా ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలవుతుంది. తెలంగాణలో ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలుకు నోచుకోదు. ఎవరికి పెద్దపీట వేశారు, పెద్దవాళ్ళకా పేదలకా అనేది ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం. ఆ రకంగా మరి ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన పేరు మీద పేదవాళ్ళ ఖాతాలు తెరిపిస్తే 32 కోట్ల మందికి అదనంగా జీరో బ్యాలెన్స్తో ఎగతాళి చేశారు. ఇవాళ పేదవాడి ఖాతా తెరిస్తే ఏమవుతుందని ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం. ఇవాళ కేంద్రం నుంచి ప్రతి రూపాయి ఏదైతే పేదవాడి కోసం ఢిల్లీ నుంచి పంపిస్తూ ఉంటే ₹1 కోత లేకుండా నేరుగా పేదవాడి బ్యాంక్ ఖాతాలో చేరుతుందంటే దట్ ఈస్ మోడీస్ గవర్నమెంట్. రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సందర్భంలో స్వయంగా వారు చెప్పారు, ఢిల్లీ నుంచి ₹100 పంపిస్తే పేదవాడి కోసం ₹85 దళారీ కాజేస్తూ ఉన్నాడు, ₹15 మాత్రమే దక్కుతూ ఉంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రాజీవ్ గాంధీ అండ్ మోడీజీ. ఇవాళ కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ పేదవాడికి ఇవాళ బ్యాంక్ ఖాతాలో నేరుగా చేరుతాను అంటే, కరోనా కష్టకాలంలో ₹500 నెలకు మరి పంపిణీ చేస్తే ఏ రకంగా లాక్డౌన్ సందర్భంలో కూడా బారులు తీరి నిలబడి బ్యాంకుల ముందు 500 కోసం పరితపించారో ₹1 కోత లేకుండా. ఇది మోదీ తరహా పాలన ఇవాళ. అందుకనే వి హ్యావ్ సీన్ ఇండియా ఇన్ అదర్ మ్యానర్. కాంగ్రెస్ టైంలో ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద పూర్ అండ్ రిచ్, ద రూరల్ అండ్ అర్బన్, హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్, ప్రివిలేజ్ అండ్ అండర్ ప్రివిలేజ్, ఏ రకమైనటువంటి వ్యత్యాసం మనం కల్లారా చూసాం. నౌ మోడీ ఈజ్ ట్రయింగ్ హిస్ బెస్ట్ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ సెక్షన్స్
ఆ రకంగా ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అనే రీతిలో ఇవాళ ఏ రకంగా అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కూడా సమపాలలో అభివృద్ధి విషయం ప్రస్తావిస్తూ ఉంటే ఇవాళ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఈ అనతి కాలంలోనే కొత్తగా 15 మెడికల్ కాలేజెస్ 200 పైగా మెడికల్ కాలేజ్ దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ ప్రతి జిల్లాలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్కు ఇవాళ అంకురార్పణ చేస్తూ ఉన్నారు మోదీ ప్రభుత్వం. ప్రతి మండల్లో కూడా హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్ ఇవాళ ఆ వెల్నెస్ సెంటర్ పేరు మార్చి మన రాష్ట్రంలో బస్తీ దవాఖానలను లేకపోతే పట్టణ దవాఖానలను పేరు మార్చుకుంటున్నారు తప్పితే నిధులు కేంద్రానివి ప్రచారం రాష్ట్రానిది సొమ్మొక్కడిది సోకొక్కడిది ఇవాళ మనం కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకని ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇవాళ ఏదైతే మరి వైద్యం ఉందో విద్యా వైద్యం పట్ల కొంత కష్టకాలంలో కూడా మొన్న బడ్జెట్లో మేడం నిర్మలా గారు ఇవాళ ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ ఐఎమ్ ప్రిపేర్ టు ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డిబేట్ విత్ ది సో కాల్డ్ గవర్నమెంట్. ఇవాళ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇవాళ విద్యకు కేటాయించిన బడ్జెట్ వైద్యానికి కేటాయించిన బడ్జెట్ ఒక్కసారి కనుక మనం కంపేర్ చేసేటంటే తెలంగాణ ఇస్ సపోజ్ టు బి ద లీస్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఈవెన్ ఇవాళ వైద్య రంగంలో వాళ్ళ బడ్జెట్ కేటాయింపు. కాబట్టి సమయాభావం వల్ల నేను అంకెలు మీ ముందు పెట్టలేకపోతున్నాను. కానీ ఇవాళ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన పేరు మీద ఈ దేశంలో యువత దాదాపు 1,40,00,000 మందికి వారికి శిక్షణ కల్పించి మోడీజీ డజంట్ వాంట్ ఎనీ యూత్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ టు వాండర్ ఫర్ జాబ్స్. హీ డజంట్ వాంట్ ఎనీ యూత్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ టు బీ ఏ జాబ్ సీకర్, రాదర్ హీ బికమ్స్ ఏ జాబ్ క్రియేటర్. ప్రతి చదువుకున్నటువంటి యువకుడు వ్యక్తి ఉపాధి కల్పించే ఒక సంస్థగా మారాలి తప్పితే కేవలం వ్యక్తిగతమైన ఉద్యోగం కోసం వెంపర్లాడకూడదు అనే దృష్టికోణంతో ఏ రకంగా ఇవాళ స్టాండప్ ఇండియా కానివ్వండి, స్టార్టప్ పేరు మీద కానివ్వండి, ఏ రకమైనటువంటి ఇవాళ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో భాగంగా అనేకమైనటువంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు, రుణాలు కల్పిస్తున్నారో మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. అందుకనే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసం ఇవాళ 75 లక్షల సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ 8 కోట్ల మందికి మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు అనుసంధానం చేసి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా సొంతంగా ఏ రకంగా వారు ఇవాళ సాయుధ దళాల్లో కూడా మహిళలకు సమాన హోదా కల్పించి ఆ రకంగా స్టాండప్ ఇండియాలో 80% లోన్స్ ఇవాళ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి. ముద్రా యోజనలో దాదాపు 68% ఉమెన్ ఆర్ ద బెనిఫిషరీస్. అంతేకాకుండా సైనిక్ స్కూల్స్లో కూడా మొదటిసారిగా ఈరోజు అమ్మాయిలకు కూడా ప్రవేశం కల్పించినటువంటి ప్రభుత్వం మోదీ ప్రభుత్వం. ఇవాళ విల్ సర్ప్రైజ్ టు నో ఫస్ట్ టైం ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో యాజ్ ఫార్ as దిస్ OBCs and economically weaker sections are concerned, 27% are reserved for OBCs in all Kendriya Vidyalaya, Navodaya Pathshala, Sainik schools, law universities. On an average, 4 lakh students are getting benefit out of this reservation. Not only socially discriminated sections, even economically weaker sections unnaro వాళ్ళకు కూడా 10% ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం మోదీ ప్రభుత్వం. ఈ రకంగా వారు మరి ఈ యొక్క డెవలప్మెంటు అభివృద్ధి ఏ దిశలో తీసుకెళ్తున్నాడో మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ మోదీ గారి యొక్క 20 సంవత్సరాల పాలనలో యాస్పిరేషన్స్ కూడా ఇవాళ యూత్లో కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో తప్పకుండా ఇవాళ మోదీ గారు ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ హీ ఈజ్ అన్ గాడ్ సెంట్ మ్యాన్. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ ఏ రకంగా ఇవాళ మనం ప్రజల యొక్క అవసరాలు తీర్చడంలో పేదవాడి యొక్క కనీసమైనటువంటి సదుపాయాలు కల్పించడం మొదలుకుంటే ఇవాళ డెవలప్మెంట్స్ విషయంలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే డిఫెన్స్ సెక్టార్లో కానివ్వండి, స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి ఆత్మనిర్భర్ పేరు మీద ఏ రకంగా ఇవాళ మనం ప్రోత్సాహం కల్పిస్తున్నారో. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ అంశాలన్నీ కూడా ప్రజల్లో చర్చనీయం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మనం ఈ దేశం ఇంకా వేగంగా ముందుకు పోవాలి, విశ్వగురుగా మారాలంటే ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా అవసరమని విశ్వసించే పార్టీగా ప్రభుత్వంగా మీ అందరినీ కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి మీ అందరూ కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ దిశలో పయనిస్తున్నది. కేవలం ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం కాకుండా ధనిక రాష్ట్రమైనటువంటి తెలంగాణ ఇవాళ దాదాపు 4 లక్షల కోట్ల అప్పు, పుట్టబోయే ప్రతి బిడ్డ పేరు మీద కూడా 1 లక్ష పైగా ఇవాళ అప్పుతో పుడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఏదైతే ఇవాళ కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నెన్స్ కోసం లేదా ఫ్యామిలీ రూల్ పట్ల ఇవాళ
మొత్తం సమాజం కూడా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక ప్రజాస్వామిక పాలనకు తెరదీయడానికి కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా మీ అందరితో కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులకు మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. We are all waiting for today's chief guest address. But before that, I would like to introduce Mr. Mir Nazir Ali Khan, who is the Consulate General of the Kyrgyzstan for both Andhra Pradesh and Telangana state. And he is one amongst us. And I also acknowledge the presence of Professor Ramna Rao, Director NIT, Warangal, Dr. Professor Sri Bhushan, Justice Bhushan Garu, NCLT member, Burugula Shyam Lakshminarayan Garu, the grandson of Burugula Ramkishan Rao, the Chief Minister of Hyderabad State, Ponguleti Sudhakar Reddy Garu, Dr. Anil Malpugar, and then Karnagopal Madam and other Bihar corporators, Dr. then Raj Lakshmi Garu and Sunita Yadav. I'm not able to see. Then actors Kavita Garu and Dr. Birpil Padma Garu and others here. Those who I'm able to see, this is a gathering of many ACS, company secretaries, chartered accountants, advocates, and the elites of Hyderabad are here. So before I hand over the mic to the chief guest, because the question of free visa will come. Sir, I addressed in the council when I was debating some issues. I narrated one small incident, and that was like this, that ఒక వ్యక్తి ఊళ్ళో కళ్ళు అంటే తాడి చెట్టు కింద కళ్ళు తాగుతుంటాడు. వాడు ఫ్రెండ్ ఇంటికి పోయి, అరే అమ్మ ఎక్కడ ఉన్నాడు నా ఫ్రెండ్ అంటే, ఆడ పొలంలో తాడి చెట్టు కింద ఉన్నారా అంటాడు. వీడు ఆ పొలం దగ్గర పోయి ఆ ఫ్రెండ్ని అడుగుతాడు, అరే ఏంద్రా నువ్వు అంతా సోమరిపోతు తయారైనవంట, రోజు కళ్ళు చెట్టు కింద కళ్ళు తాగుతున్నాడు తాడి చెట్టు కింద అంటే, అరే ఏం చేయాలరా, మా అమ్మ నాన్నకు ఆసరా పెన్షన్ వస్తుంది 2000 ఫికర్ లేదన్నమాట. అరే మరి మనము రైతులం కదా, మనం పంట పండియాలి అంటే రైతు బంధు వస్తూనే ఉండే, మనం పండించుకునే వస్తుంది కదా అని అంట. అట్లా కాదురా, మళ్ళీ పెళ్లి చేయాలి అంటే లక్ష్మీ కళ్యాణం వస్తూనే ₹1,00,000 వస్తూనే ఉండే కదా అంటాడు. అనగానే అరే ఆ ఉద్యోగం చేయాలి కదా కనీసం అంటే, అరే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మనకు నిరుద్యోగ భత్తా ఇస్తాడంట ₹3,000 అన్నాడు. వీడి ఫ్రెండ్ ఉరుకుతున్నాడు, అరే ఏడిపోతున్నారా అన్నాడు. వస్తారా, నా పట్టణకు పోయి నా ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి నీతిని కూర్చుంటా అన్నాడు వాడు. వీ డోంట్ వాంట్ లేజీ తెలంగాణ, వీ వాంట్ ఎ ప్రొడక్టివ్ తెలంగాణ. దిస్ వాట్ ఐ సెడ్ ఇన్ కౌన్సిల్. దిస్ ఈజ్ ఆన్ రికార్డ్. యూ గో టు యూట్యూబ్, see my speeches, it is there on record. I said, we are not against the welfare schemes, but you have to identify who are eligible for it. If you make everyone lazy, it is not a productive Telangana. We want a productive Telangana. And secondly, that today, when the UPA government was there, the states were getting 32% of tax devolution. But after Narendra Modi's rule came, because he himself was the chief minister, he saw the plight of the chief ministers and then increased the tax devolution to 42%. And apart from that, 7% for the local self-government. There is 49% of the total tax devolution is being given to the states, including the state of Telangana. And today, every time there is a hue and cry that we don't get our share, we are not getting our share. People must understand what is reality. So therefore, with these few words, now I request today's chief guest, and I need not introduce her. She is the first lady defense minister. We are proud of her. She is our Hyderabadi, basically, and she was the first finance minister, full-fledged finance minister, and she's a... Good evening to all the eminent people sitting on the dais and also the august gathering before me. It's always a pleasure to address audiences in Hyderabad. And I start with an apology for having come late. I had a press conference in the party office, which stretched a bit longer than I anticipated. But I also am grateful that you waited
all the while. But I think it's worth the wait from the point of view of the kind of speeches that we've heard from all those who have spoken before me. Today I'm here to join all of you all to talk about Modi at 20, the book which was released. And the context is talking about the book and also about how people have contributed in that book. And what is it that they had to say about Modi, who had spent 20 years and who is still continuing to be a people's representative, being the Prime Minister, who himself calls himself as Pradhan Sevak. But to have uninterrupted 20 years of being a public representative, people's representative, and in those remarkable 20 years, the kind of work that he's done, first in Gujarat and after that as Prime Minister of this country, are all captured in that book through various writers. I actually will start with a reference to the details Dr. Jayaprakash Narayanan spoke. He'd spoken about what he has learnt and experienced in, let us say, 2 or 3 things. One was about the water-starved Gujarat, which is in completely arid area and also has a huge big district, Kutch, which is a salt and marshy desert. He spoke about how that water-starved Gujarat, because of good planning, became sort of self-sufficient. And the Narmada Andolan, Narmada Abhiyan and so on. Then he also referred to how in days when there were power shortages all over the country, which was nothing new for all of us, with very detailed planning, Gujarat became, what he didn't say, but I'll add, a power surplus state. And at that time, for a state in India to say, I'm power surplus, I have surplus power, I'm willing to send the power to the neighboring states, if at least for that I get the connection to the grid. So he had that kind of a build my state in such a way that it can help India grow, because if one state grows, it adds to the growth of the country. And therefore today when we talk about PM quoting Vishwaguru and saying India with this kind of a talented population, with this kind of a commitment to growing, and with this kind of an uninterrupted good majority given by the people forming the government, it is possible that India can lead global growth as well. So we keep saying not just Vishwaguru, but we are the engine of growth. So with all that said, you heard Dr. Jayaprakash Narayanan. The book has very many such people who have closely worked with the former Chief Minister of Gujarat and now the Prime Minister, and looked at him in a very perceptive kind of way to understand how these 20 years have made him that kind of a Prime Minister, understanding the ground reality, being connected to the people of India. So each one has given their own experience. I will only highlight some of them. They are all high professionals who have contributed in that book. Each one is an expert in their own area, not because of association with Prime Minister Modi, and also because of association with Prime Minister Modi is what I will add. So each one has spoken about their area in which they saw the Prime Minister functioning and delivering on results without discrimination for the entire country to benefit from. So if you had each one of these experiences being observed and recorded in that book, you get to know the complete picture of what is Prime Minister Modi made of, that he stands out even today by various different agencies who are talking to their own country people to say the level of popularity, level of acceptability, the level of trust that they have in their leaders.
Post-COVID, that has become a benchmark on how they've handled the pandemic. That is why when you today see periodically, probably every 6 months or sometimes even earlier than that, countries having their surveys being done, and the level of trust that their people have in their own leaders. And if anything, that trust for Indians in Prime Minister Modi is only growing and building more confidence, and therefore the connect is kept intact. Now I'll just quote 3 or 4 of them who have written in the book. They are in their own way good high degree professionals. I start with Ajit Doval, who's the National Security Advisor. He's contributed in this book. He speaks about how to reform an institution such as the DRDO. Hyderabadis know that you have a lot of these defense research and development organizations. Some of them are in Hyderabad. They're all over the country. There was a time when India, because of the linkages that we've had with the USSR, we built a lot of these defense research institutions, funded them publicly, expected them to build a lot of things. They've done remarkably well for their capacities through the last 70 years. Even today, many of them contribute. But some of them were set up with justifiable reason then, I'm not criticizing, but do we have a relevance for them today is a question, and therefore, the reform of DRDO. For instance, today a specialized DRDO center focusing only on clothing material may not be required anymore, because today the clothing industry has developed in so many different ways. In the private sector, you probably get cost efficient clothing for defense purposes, whether you want it for a parachute or for a uniform of a soldier. Today you get it all in the private sector at a competitive rate, and therefore you may want to have attention of the DRDO focusing on more core defense research. But such justifications will have to be so very well understood by the people themselves and those who are attached to the DRDO, who serve the purpose very well. But reforming DRDO, which had more than 40, I think, institutions, was a mammoth task, which PM has undertaken, and today there is some kind of a synergy being brought in, and DRDO is expected to move forward into frontier areas where India's Atma Nirbharta in defense can be brought about. This is not an easy task, but if you take the book and read what NSA, the current National Security Advisor to the Prime Minister, writes about the reforms that he's done for the DRDO, you will get to know how a very tricky, sensitive, and also a very, very important area of rationalizing the functions of research institutes, particularly those who are focused on defense. You get a picture there, you get an understanding of what it takes to be a leader in taking such a decision for the nation's interest. Now, if that was on defense, I quickly move over to talk about how India's image all over the world as a country which responds in its own way but builds confidence among the Committee of Nations. Jai Shankar, the foreign minister, has written a very good detailed account as how India, as the first responder in this region, has actually stood by our neighbors and actually performed in such a way that without anywhere causing worries about sovereign territory, encroaching into sovereign territory, has helped in time and helped with an understanding of the emergency that the country is in. Whether you look at water being taken to the island nation Maldives, when they had a severe shortage of drinking water. Then when you had India being the first country responding to Nepal when there was an earthquake. When India responded to Indonesia when there was a tsunami, that was in 2018.
Then you had India responding to Yemen, where you had to, first of all, war-torn. There was a lot of worry. People were evacuated from there in time, and in that it wasn't just Indians, but anyone who had to get out of there, they were all brought out and then sent to their respective countries. So India as a first responder, understanding, and even in Bangladesh, where they had a problem once, we had Operation Maitri, I think, which went to help in the Rohingya crisis at that time in Bangladesh. So we extended help. So India's image as a country which stands by the national interest, but at the same time taking care of the neighborhood, the immediate neighborhood, which is now just not so constricted to immediately our land border countries, but also those who are in the Indian Ocean region. So if Jaishankar can give you that account, who has been a career diplomat, you see what emphasis is placed on the way in which it has been handled. And of course, I don't need to talk about the way in which our students were brought back from Ukraine. And at that time, ministers had to go there and be sure that these students can come back with safety. There has never been a moment of delay in handling such crisis under Prime Minister Modi. So if Jaishankar as a career diplomat has written that, and it's all in great detail in the book, then I move over to talking about COVID, the pandemic, where a doctor of eminence, and all of you all are familiar with the face, familiar with the name, because you would have also seen him being invited for television debates, Dr. Shetty. He writes about very clearly how the COVID pandemic was handled by us. And of course, the recent report which has come out, which talks about India handling the crisis, I think it's a World Bank report, which says how India has successfully handled in taking timely decisions, whether it is getting PPE kits or whether it is making sure there are enough testing labs in this country, where we had only 2 testing labs for viral diseases. We suddenly increased the number to more than 2,000. All that was possible because you knew where to take the decision, at what level decisions will have to be taken, and so on. So Dr. Shetty gets into the detail of COVID management. It's all this is in the book. You heard a person who has not written in the book talk about Prime Minister Modi, Dr. Jayaprakash Narayan. There are others who have written in the book about each one of these experiences. So if you had Dr. Shetty talking about health, you have Ashok Gulati writing about how, and this is very important, agriculture in a state like Gujarat, which is water starved, during the 13 years, or short of 13 years, when Prime Minister Modi as Chief Minister was in Gujarat, agriculture growth in that state was continuously so high and well above the national average. 9.2, 9.3 per year growth in agriculture in a water-starved Gujarat. And that was not just the basic crops of groundnut, which grows there, but cotton, many other crops growing there. Together, therefore, finding the right market, together making sure that these had the right prices for the farmers. Ashok Gulati, who's a top-notch agriculture economist, writes that, and it is in this book, and he says this kind of a growth compares even better than what Punjab had during the Green Revolution. Green Revolution was a nationally supported agriculture, progressive, very big step. So the growth achieved during the Green Revolution was even bettered by a Gujarat which had no water in it. That is the consistency with which end result is kept before the administrator, plans things accordingly, executes it, takes it forward, that okay, all this was achieved when he was there. And the results are showing even today that Kutch, which is the biggest district in the country, if I know right,
and is a salty marsh land, and of course which had a horrible earthquake coming out of it. Today it is the biggest horticulture producer. Fruits of all kinds, bananas, dragon fruits, all grow in Gujarat, particularly in Kutch, resulting in a massive export of horticulture products from Gujarat. So if you take a decision, if you execute it, it doesn't give you result for just today, tomorrow. It continues for a very long time, and people after that get motivated, and they are self-propelled after that. So the result in agriculture, based on what has happened in Gujarat, is so well explained by Ashok Gulati, who is an agricultural economist. So if you look at it, you have experts saying about his administrative capability, about how he gets the end result, how results are sustainable after that, and how there is no prejudice in achieving these results. Sabka Saath, Sabka Vikas. But more importantly, here is a leader who doesn't think, oh, I'm the Prime Minister, I've given you orders, you execute it. He makes sure from the planning stage, consults people, brings in opinions, takes all the experts to tell him what has to be done, then puts in the reality into place about the capability of different departments. How much can it be improved? Work together with the states. So execution has to happen not just by the center but also the states. And then after that is the plan program in front of him. Execution, at every stage of execution. Dr. Jayaprakash Narayan alluded to it. At every stage of execution, he is personally monitoring it. How would he do it for the entire country? It's all right, he would have done it in Gujarat. But entire country today, monthly once he talks to district collectors to know what level the programs are. The program is called Pragati, where through video conferencing he gets the district collectors on board and says, all right, you tell me on this project what's happening. Post that, in fact, I'll come back to what I have to say now, but I want to allude to something else which has a relation to what I'm saying here. 116 districts were identified in this country as aspirational districts. But the mindset is very important for you to recognize here. He could have just said, oh, they're still backward, they're backward districts. They're not backward. The people there want higher achievements. Many districts within some of the states, even those developed states, are still remaining less than the developed state districts of that state. So he said, those people are no less. I will not call them backward. Call them aspirational because they want to be at par with the developed districts and take the activity forward. And in that, not just the district collectors through Pragati, ministers were asked to go back, go to those aspirational districts, no new money being given to them, but all those schemes which have benefited many other districts should benefit them also. Why is it not reaching there? You'll ensure that saturation is reached in each one of the schemes in those districts. His argument was, unless every one of our 756 districts are equally developed, the country cannot be developed at all. So for those who are, I don't know, for whatever reason, want to say, no, Modi prefers only BJP states, Modi wants only the Hindi belt states to prosper, and he doesn't care about South India, I'm sorry, you may have your prejudices, Modi doesn't. There are no prejudice used there. He had no business actually to identify 116 of these not so developed districts and also make sure their ministers go sit and do the job. He didn't bring new resources to it, but he said, why isn't the other scheme working there? So consistently his approach is
treat everyone equally, but lift everyone up equally. I've seen it myself, and there are writers in that book who say it as well. So I come back to talking about rigorous planning, participating and making sure the process is executed thoroughly. More importantly, bring in technology wherever it is possible. You have to make way for technology. And why? Is it that he's obsessed with using the gadgets? Is it because he's obsessed with, oh, India can do it? It's because it brings transparency. It stops rent seeking. It stops people tweaking things to their favor. It makes it all obvious and everything is available in a dashboard, real time. Go check it up if anybody has given any undue favors. Technology supports purely because of this ground. And therefore today you see everything is up, tenders are put up, Air India is privatized. Nobody can raise a finger against any of the decision taken. Technology brings that advantage. It makes it possible for everyone to claim what we are doing is right, and it is there for you to see. Similar was this question today, which I had to answer, but I will say that it'll help the situation. He respects the taxpayers' money. He doesn't want it to be wasted. He doesn't allow it to be parked somewhere for somebody's sake, and then he can always say, but yeah, I've given that money, but if it's not moving towards completion of the project, what can I do? No. Today we have digitized government expenditure. If there is a central scheme where central government has to give 60% and the state has to give 40%, the moment the state puts that money, that very minute, central government 60% will be there. Single nodal account system, digitized system, has brought value to the taxpayers' money. It goes where the action is, where the project is working out. It doesn't get parked somewhere and politics can be played on it. The moment the contribution has come, center's money also goes in there. So more efficient taxpayers' money's use cannot be envisaged when you have a system like this, because nobody can complain that money hasn't come. It's there up for everyone to see who are in the decision-making pool. Money has come. So that is the kind of every level efficiency has to be brought in, technology has to be brought in, every region has to grow. People have written, each one has written a lot of account on it. There are data-based reports written by Professor Shamika Ravi. There are others who have, just given recognition of what he's done as, appreciation, letters of appreciation. There are many others like Nripendra Mishra, who's been his advisor. He's been the principal secretary to the PM. Talks about the way in which he thinks about how to build it all up. Modular approach. He builds one brick, laterally spreads it so that every aspect is covered, every citizen gets covered who's eligible for something. Then having done that, he builds the next layer of bricks, and so it goes, the pyramid gets built so that complete saturation is achieved. That is where the Jan Dhan account is a classic example. Bring the citizen to have a financial inclusive experience of having a bank account. Give him an identity. If necessary, give him a RuPay card. But try to make sure that it is KYC'd, in the sense Aadhaar account linked. And then he is kept continuously informed through the mobile information that he receives. Post this, that very classic example of 100 rupees sent, not everything goes to him, the citizen. Today 100 means 100 goes, because the citizen knows through his phone he is getting it. So that's the second layer. Third layer is the layer of account aggregators.
You've got a bank account, you've been dealing with your account for a couple of months, your credit rating is available, you can sit at home and through your phone give consent to the account aggregator, who will then ensure that the data is available to the banks, and you can choose from the banks where you want to do business. In the sense, your savings account can be in one bank, in some other bank, the rate of interest being given for, let's say, a small time term loan is better, you can choose that. Third layer comes up. So financial inclusion built at the bottom with Jan Dhan account is now moving towards higher goals. That India stack that we are talking about. When I said Vishwaguru to begin with, Vishwaguru indeed even on technology-driven processes. Payment systems which India has developed, digital payment systems. No country, and I'm saying this with confidence, no country has the scope and the scale of what we are doing. There may be some countries dealing with 5 million citizens, 10 million citizens. We have repeatedly proven how digital technology, which has now precipitated to be digital payments also, you can do everything digitally. The India stack is now almost coveted to become the global stack. Thanks entirely due to the Prime Minister's push for fintech industries. So this and more can be read through the book. I wouldn't want to add more here. I'll mention one more, Anupam Kher, who's also contributed in that book, very clearly and beautifully says, in his own simple words, the Prime Minister continuously has remained in power for 20 years. It cannot be without the trust of the people. And that trust is what keeps Modi where he is. So the authors have actually given a beautiful picture of what our Prime Minister is made of. We are indeed very fortunate. You may think that I belong to his cabinet. I'm a member of his Council of Ministers. I belong to the party to which he is a senior leader. And therefore I'm saying this. I would say it anytime, anywhere, even if I weren't to be in BJP. But India is lucky to have had a leader like this during this time. And this is not a statement of flattery. I honestly want you to take it. I'm sure there are a lot of them out there who are my political opponents who will say, oh my God, she is doing such brazen chamchagiri. I don't mind. It is true that there is a leader who didn't give any fear in the minds of the people or suspicion in the minds of the people during COVID. He stood right front of us and said, this is how we'll go on. I'll ensure the country is safe. He had the vaccines made. He also ensured that the vaccines were produced as much. I also will have to add that, not just talking about PPE kits or others, Dr. Shetty, COVID experience, also talks about how vaccines were produced. But today, every citizen of India knows that more than 220 billion doses have been, 220 crore doses have already been given to people of India. Many countries who kept stocks of vaccines could not vaccinate all their citizens. Not just only vaccinate all citizens, but to give them on their phone a digital certificate with which you could go. There's actually a narration which one of our ministers keeps repeating whenever he went abroad. And in fact, his own son had to search from his pocket and take a piece of paper and show, this is my certificate. And this minister had to show his phone and say, this is mine, take it. Digital certification for every dose that you received. A CoWIN app which was created during that time, standing out as a testimony how even simple matters for a simple ordinary citizen can be digitally provided to make his life easy. He doesn't have to carry bulks of paper. So I can go on like this. You will say, yes, you are a minister in his cabinet and therefore I don't mind.
But if my analysis and my reporting is not objective, you're welcome to criticize. But if you hate somebody and you want to criticize, that's your choice. But the country needs a leader like Modi, and that is how we've been very clearly benefiting from it. So thank you very much for this opportunity to talk before you. Thanks. I request all of you all to wait. We have national anthem also after the vote of thanks. A small felicitation. No one should come on the desk, please. Mr. Premraj Yadav and Mr. Sudhakar Sharma will felicitate the guests with shawls. I request Dr. Varpan Padma to directly, hello, hey, Vijay Suranaji, please. Don't come on the stage directly, sir, please. I request Dr. Padma to kindly propose vote of thanks. On behalf of the organizers and all of us, please vacate the stage for a few minutes. Please don't enter, don't come onto the stage.